haven't said a word the whole way. What's eating you? Dunno. I don't know, V. Wanna talk? You know, about what happened. We did good. Did the right thing. We'll get her help. But I can't help stop seeing the same scene. Like it's burned inside my dome. We're in a car, moving, leaving Brooklyn. She refuses to turn, look back. No tears, no sobbing, just a statement. Seems like you saved my life. She doesn't believe it. I can hear she doesn't believe it. Would she say the same now? Stand by to secure target. Think you did. Think you saved her then. Hope we'll save her again now. We're in the same boat. Clock's ticking for both Song and me. Just hope the FIA's up to the task. Of course. Don't worry. Plan to stick with you till the end, all right? Please step out of the vehicle. Reed? Let's go. Out of the car. Now. Stand the fuck down. Can't you see she needs help? V, I need you to help her. I got it. Right here, sir. Easy does it. Area secured. All clear for landing. Don't worry, Somi. We'll help. This'll be over soon. Take good care of her. V, the president will like a word. Good to see you, Madam President. Likewise. Congratulations. I see the operation was a success. V, you risked your life to help me. To help our nation. That merits recognition. Didn't do all this for a medal. Because I had no choice. Trying to survive, not collect scrap. I see. Very well then. In spite of everything,
I appreciate your help. It won't be forgotten. You can help her. You're sure. Rest easy. She'll be in excellent hands. Receive the best care available on the continent. She'd better, Rosalind. She'd better. Both of you saved Somi's life, V. You can't put a price on that. But I'll try. Cool, so this is it. Getting down to brass tacks, dropping the act. Sending the paps packing, wherever they are. Rest assured no recordings of this meeting will appear anywhere. Officially, it's not taking place. The medal is purely symbolic, of course. Your actual compensation will be more practical. Reed will fill you in on the details. When Somi's better, you'll send word. Not to worry. She'll recover. Okay, but you'll let me know, right? Let me talk to her. I'm afraid that will be impossible. National security demands all that has transpired here will be classified top secret. So long, Rosalind. Best of luck, V. Perhaps one day you'll be called on to serve again. We'll have our eye on you. You all right? We're all set to go. She asked me once if I'd always be by her side when she fucked up. I said I wouldn't miss it for the world. She didn't believe me. Just smiled. She shook her head. She wasn't buying it, I could tell. Then she dropped this bomb. Lost all my friends when you recruited me, she says. Now don't you become my enemy. That's all I ask. I wonder now if she was right not to believe me. Or did I keep my promise? Fucking hot. The medal they try to offer you, Somi got the same one. Right after her first FIA op. She gave it to a homeless man on 21st. The guy just pinned it to his jacket like it was nothing. And asked for spare change. Damn it, V. Just damn. Reed, if Myers is lying, if she doesn't save Somi, means we gave Song something worse than death. You think I don't know that? The FIA will save her. She'll be all right. Listen, I need a few days to put together what we promised you. I trust that's no problem. Rather you hurried up. Kinda living on borrowed time here. I'm aware. Going home, Somi. Be seeing you soon.
Вот и все, получается, дополнение у нас закончилось. Это именно титры пошли конца дополнения. На самом деле я уже из будущего, Лео из будущего, который посмотрел все концовки этого дополнения. И здесь сейчас титров будет на 40 минут, поэтому я попытаюсь говорить без особых каких-то спойлеров, но дальше вас ждет как бы продолжение новой концовки основного сюжета, поэтому обязательно сначала там посмотрите, а потом возвращайтесь сюда. Здесь я просто выскажу пару мыслей насчет этого всего дела. Ну, слушайте, дополнение, наверное, может даже получилось в каком-то смысле лучше, чем оригинальная история, потому что оно короче, оно действительно короче, не успевает настолько надоесть. Но сама по себе история, она довольно странная. Все ее, по крайней мере, разработчики позиционировали как какой-то шпионский боевик. Ну, по-моему, как здесь и были разборки каких-то криминальных элементов, так это все дело, в общем-то говоря, и осталось. Ничего здесь такого интересного шпионского я, собственно говоря, и не увидел. Если разработчики думают, что посетив какой-то местный аналог казино, сразу сюжет становится шпионским, но это их дело. Вообще мне показалось, что разработчики мастера троллинга, потому что само DLC называется «Призрачная свобода». И это действительно так. У нас здесь, по правде говоря, никакой свободы нету, она призрачная. Все решения, на которые мы как-то могли влиять, они буквально здесь в парочке в диалогах. Если вы помните, вот один из поворотов, это там, где мы приходим уже в башню этого Хэнса и помогаем Сойке достать эту нейроматрицу или чего она там доставала. В общем-то, там нам дают первый выбор. Это один из первых выборов, либо ее предать, либо предать Идриса Эльбу. И вот это первый поворот, а потом, в зависимости от того, какой мы поворот выберем, там еще потом будет по одному повороту. Там, где мы прошли, получается, поворот был либо Сойку сдать правительству, да, в общем-то, как мы и сделали, это открывать нам дополнительную концовку, что правительство нам помогает как-то избавиться от Киану Ривза в голове. Либо мы можем помочь Сойке, как она говорит, убить ее, чтобы она никому не досталась, тогда правительство будет недовольно, нам практически ничего не полагается, там какая-то смешная награда в 5000 евро-долларов. И все, никто нам не поможет, надо опять штурмовать башню Арасаки. То же самое нас ждет, если мы поможем Сойке, это вот немножко назад, если мы вернемся и пойдем с ней. Потом у нас будет выбор, либо помогать ей практически до конца, она тогда улетит на Луну, и опять же у нас ничего не изменится. Либо мы ее можем сдать, опять же, Идрису Альбе. И вроде как мы, по идее, должны получить помощь, но я настолько далеко уже не смотрел, я просто посмотрел, что все загрузилось. И, в общем, можно дальше продолжать играть и даже штурмовать башню Арасаки. В общем-то, особо ничего не меняет. Вот такая вот действительно призрачная свобода. Никаких здесь особо интересных квестов я опять же не заметил. Да, конечно, переделали немножко прокачку, но опять же в этом виноват, или это из-за патча 2.0, который и так, в общем-то, всем достанется, даже если вы не купите это дополнение. Сказать, что она стала интереснее, ну, наверное, нет. Как-то немножко попроще, но уже нет того чувства, что как будто ты собираешь вот человека и пытаешься ему какие-то импланты прокачать. Не знаю, как-то это все стало больше походить на обычное РПГ, где есть воины, там магия. Здесь магия — это у нас кибервзлом, в общем-то, в который я и решил пойти, потому что стрельба здесь абсолютно отвратительная, мне она не нравится, она мне тогда не нравилась, она, по-моему, ее и сейчас особо не переделывали. Поэтому, если вам она также не нравится, можете идти вот по этому пути. Это кибервзлом, тогда вы практически минимум надо будет связываться со стрельбой, враги дохнут тогда очень быстро. Вообще, такой-то ультимативная прокачка, поэтому, в общем-то, один из таких билдов возможен. Касательно самой истории,
я не знаю, мне не верится, что они вообще когда-то либо были шпионами, потому что все ноют. Выберешь ты Идриса Эльбу или Сойку, каждый будет ныть про что-то свое, как у него там что-то не получилось. Не то чтобы это было плохо, ну, не знаю, мне кажется, таких людей шпионами, наверное, не берут все же. Ну и вообще во все происходящее как-то слабо верится. Мне до сих пор кажется, что разработчики как-то уж слишком слили весь потенциал киберпанка, потому что, ну, не знаю, даже сейчас вот в том мире, в котором мы живем, есть там всякие очки виртуальной реальности, и даже там можно делать гораздо больше, чем то, что показано в киберпанке, что я имею в виду. Например, вот у нашего главного героя есть этот Джонни Сильверхенд, который ему попался благодаря какому-то неудачному стечению обстоятельств. Но неужели все остальные... Я вот что хочу сказать. Есть какие-то помощники, типа того же искусственного интеллекта. По-моему, каждый должен видеть какого-то такого приблизительного помощника у себя в голове, который может что-то подсказывать ему, да, например. То есть абсолютно не реализован какой-то такой потенциал. Почему, когда я провожу, допустим, какой-то путь по мини-карте, почему он отображается на мини-карте? Ну, то есть я хочу в какую-то определенную точку, да, попасть. И этот путь отображается только на карте. Почему я это не вижу прям как в какой-то смешанной реальности, ну, чтобы мне этот путь мог бы рисоваться прям непосредственно на моем пути. Это уже даже сейчас возможно сделать. Игры меня абсолютно убивают. По-моему, разработчики тоже здесь сильно схалтурили. Они добавили только какие-то старые игровые автоматы. Ну да, они написали там свои игры, но они, конечно, базируются на играх, которые были у нас как бы в реальности. Но просто что я опять же хочу сказать. Опять же, в том же, например, GTA 5 там есть вождение вот по разным, ну по типу как Trackmania, да, я думаю, все видели, что там появляются какие-то конструкции в воздухе и там, допустим, какие-то гонки устраивают. То же самое здесь можно было бы сделать и сказать, что это типа виртуальная реальность, например. В том же Saints Row была великолепная мини-игра, где надо было кидаться под машины, чтобы нам побольше заплатила страховая компания. Почему здесь это что-то нереализованное? Я не говорю, что надо брать абсолютно те же игры, которые я сейчас перечислил. Но что-то вот придумать такое и сказать, что типа это виртуальная реальность, потому что у нас прям чип в голове вживлен, поэтому тут придумать на самом деле можно куча всего. Но вместо этого у нас это обычная GTA ходьба с отвратительной просто стрельбой, с отвратительным управлением. И практически ничего из будущего здесь не сделано. Поэтому в это и не верится. Как мне, по крайней мере, так точно. Поэтому все минусы этого дополнения, они в принципе это абсолютно те же самые минусы и оригинальные игры. В принципе, разработчики абсолютно практически ничего не изменили. Играть-то в это также неинтересно. Дополнительных заданий я тоже каких-то интересных не нашел. И я даже не знаю, кому эту игру, в общем-то, можно и порекомендовать. Если будет громадная скидка, хотя, опять же, эту игру вообще невозможно купить, если уж на то пошло. Озвучку выпилили. Тоже мне непонятно. Кстати, те, кто возмущался, что у нас плохая озвучка, вот спасибо полякам. Мы теперь могли послушать оригинальную, хотя я не знаю, насколько она оригинальная. Наверное, она оригинальная, все-таки Киану Ривз польский, наверное, вряд ли знает. Послушали английскую озвучку, она абсолютно такая же убогая, точнее, получается, русская, плохая, такая же, как и английская. Они абсолютно не стараются, актеры этой же озвучки. Поэтому она и такой и получилась. Всем, в общем-то, было плевать. Но зато не будет мифов, что где-то там английская, прям она великолепная. Нет, она абсолютно такая же никакая. Поэтому все познается в сравнении. И если, опять же, вы каким-то образом даже сможете купить, но по full прайсу я бы это точно не покупал. И какой-то интересной истории я здесь не увидел. Не сама оригинальная история. Вот, кстати, аниме-сериал выходил, там и то там лучше было. Гораздо как-то больше сопереживаешь персонажу, видно весь его этот путь, в отличие от Ви. Я, опять же, не скажу, что и аниме-сериал какой-то, это какой-то шедевр, но
он просто лучше, он оказался лучше, поэтому ничего не могу сказать. Тем более много вещей оттуда, я так понимаю, взяли потом и перекинули. Ну, например, там оружие какое-то или... И вроде как даже музыку, ну, она еще должна была только выйти, это вот адаптация, ну, я не знаю, как это назвать. В принципе, это не адаптация, да, это совсем другая история. Даже коктейль можно выпить главного героя сериала, поэтому... Ну, в общем, игре много чего не хватает. Непонятно почему. Может, я, конечно, не нашел, но вот не хватает какого-то нормального управления, например, или какого-то импакта от крупного калибра. Но здесь вообще всю стрельбу надо менять. Не знаю, нет никакого-то ощущения, что действительно вот у тебя город, там прям постоянно преступность. Нет, все выглядит достаточно стерильно, чистенько, великолепно. Ну да, они там мусор нарисовали, но все равно это вообще город не кажется, что там какой-то ужас. Вот в сериале это было видно. Здесь не хватает какого-то импакта от крупного калибра. Да, как-то все это не так и разносится, чтобы показать как бы сам этот ужас того, до чего техника дошла. Все достаточно базово. Ну, это все относится и к оригинальной игре, так что тут особо ничего не изменили. Кому это еще можно порекомендовать? Только тем людям, у кого есть, наверное, относительно мощный компьютер, потому что ну, здесь все, наверное, технологии NVIDIA, которые вообще только есть или возможны. Трассировка лучей, по крайней мере, она более-менее стала нормально работать после патча 2.0. Я ее пробовал включать и до этого, до патча у меня, в принципе, была возможность на это дело посмотреть, но это был какой-то маркетинговый развод на самом деле. Там освещение особо не менялось, а вся трассировка сводилась только к отражениям в лужах, там, в стеклах. Ну что-то такое, прям вообще супер по мелочи. Вроде после патча 2.0 можно вообще все поменять, и даже свет будет рассчитываться вместе с тенями нормально по отражению. Я смотрел ролики, выглядит достаточно неплохо, но для этого даже 4090 прям еле-еле вытягивает. Опять же, это, наверное, в 4К разрешение. Наверное, если снизить, то будет нормально. Но все равно я пока не вижу какого-то большого такого прорыва. Это, по-моему, чисто, чтобы разработчикам не мучиться, там какие-то фейковые отражения не ставить, или там тени с пятнами шейдерами. Ну, можно вот эту штуку подсоединить. Нам, как обывателям, к обычным пользователям, это, в принципе, до лампочки. Нам чтобы шейдеры пятые, что они будут рассчитываться через трассировку лучей, как-то вообще все равно. Но такая возможность есть. Можете посмотреть на все красоты. Это вот единственное, что можно, наверное, сделать с Киберпанком. И больше, мне кажется, он особо ни на что и не годится, к сожалению. Так что вот такой вот небольшой вердикт. Я все же надеялся, что они сделают как-то что-то поинтереснее, какую-то такую локальную историю, за которой будет интересно наблюдать. Но, к сожалению, нет. Я специально поэтому и посмотрел все концовки. Не знаю, переживать особо здесь не за кого. По-моему, некоторые нелогичности, мне кажется, даже здесь есть, когда мы с Сойкой только уходим из этой башни Хэнсона. Она там даже умудряется подвернуть ногу. Я вообще не понимаю, как это возможно. У нее, по-моему, даже вместо ноги вообще протез стоит электрический, или металлический. Поэтому как это вообще можно сделать, я не очень понимаю. При этом все люди оборудованы какими-то базовыми имплантами. Явно там могло что-то выправиться. Там, по-моему, даже мускулы-то сделаны синтетические. Как это можно было потянуть, мне абсолютно непонятно. Поэтому вот такая вот замечательная история. Глюков, в принципе, практически не было. Ну, в принципе, вы сами видели. Единственная проблема — это только подгрузка каких-то материалов, каких-то объектов. И еще у меня, когда я завершил квест, где, ну, я не дал правительству Сойку, ну, в живых имеется в виду, то у меня как снова запустился квест, чтобы ее похитить из того, ну, как мы ее спасали из той вагонетки, ну, или по мосту, да, там двигался какой-то конвой, ее надо было спасти. Вот почему-то он опять запустился, этот же самый квест, непонятно почему. Но, наверное, он особо ничто не блокирует, поэтому я не думаю, что это какой-то критический баг.
Единственное, что раздражает, это иногда подвесоны какие-то игры, они непонятно с чем связаны. И она это делает даже во время того, как показывает вот эти титры. Что здесь происходит? И главное, надо просто мышкой подвигать, тогда оно как-то отвиснет. Это очень странно, я такого никогда не видел. Что ему надо, тоже непонятно. Поэтому, получается, с Киберпанком мы закончили. Вряд ли мы особо как-то будем что здесь еще дополнительно смотреть. Да и разработчики сами сказали, что они не планируют никаких-то особых обновлений. Посмотрим, что они издадут дальше или создадут еще. Говорят, что там Ведьмак 4 какая-то, да, часть планируется. Ну, наверное, она не будет уже о Геральте. Там сделать, наверное, какого-то другого главного персонажа. Но если игра будет такая же, как и Киберпанк, то тогда можно это вообще все хоронить. Если Ведьмак был прям... Ну, я не хочу сказать, что прорывом, но это была хорошая игра, которая была сделана с нормальными квестами, с какой-то более-менее постановкой, да, этих всех диалогов. Не сказать, что разработчики здесь что-то новое придумали, они просто сделали все аспекты хорошо. То вот в Киберпанке этого как раз не хватает. Зачем они выбрали режим от первого лица? Ну ладно, хорошо, они хотели выбрать режим от первого лица, но тогда надо было делать нормальную стрельбу. Не сделали они нормальную стрельбу, ну тогда не надо было выбирать режим от первого лица. Сделали бы режим от третьего лица. Тогда им надо делать более-менее нормальные ролики, как это было в Ведьмаке. Они не сделали ролики. Я вот этого не понимаю, почему, зачем надо было это все дело ухудшать. Даже в Baldur's Gate 3 Ларианы, они обычно никогда не делали ролики. Если вы посмотрите, у них 2 игры до этого было. Это Divinity Origin, первая и вторая часть. И там нет, по-моему, ни одного ролика. Ну, может, только в самом начале какой-то приветственный ролик. Ну, просто когда вы подходите к персонажу и пытаетесь с ним заговорить, там ничего нету. Вы просто читаете текст. В Baldur's Gate 3 уже они нормально все делают. Анимировали, у всех там разные анимации у этих моделек. Здесь же почему-то в Киберпанке решили пойти по пути деградации. Здесь наоборот все убрали, хотя в Ведьмаке это все было. Зачем так сделано, непонятно. Хотели вы сделать режим от первого лица, но тогда пусть это будет как в Скайриме, будет больше каких-то случайных встреч, каких-то случайных событий. Ну а здесь этого нету, куда я должен погружаться? Мне этого непонятно. Или сделали бы тогда добротный экшен, как это было с Ведьмаком. Просто сделали, ну, по типу того же Ассасина. Доходишь к месту выдачи квест, тебе показывают красивый ролик, ты потом там стреляешь, идешь дальше к какому-то другому заданию. Все нормально. И это было бы... Тогда бы это точно, наверное, была бы игра года. А в том виде, в котором она сейчас, она пытается быть и тем, и другим, но по факту она не то и не другое. Здесь действительно призрачный выбор или свобода без выбора. И никакого экшена здесь, в принципе, тоже и нету. Очень скучные перестрелки, кстати. И мне надоел абсолютно этот робот, он неинтересный, видно, что он работает чисто на скриптах. Это не Alien Isolation. Понятно, что и там монстр работает на скриптах, но они какие-то более сложные. Здесь это все сделано очень топорно. У Сойки чуть получше в том, что не надо прятаться от робота, там просто на тебя толпы врагов нападают, и ты должен от них отбиваться. Вот это и вся разница последних миссий. И там это проходится как-то более быстро из-за того, что не надо от робота бегать. В общем, если Ведьмака захотят сделать с режимом от первого лица, то я даже уже и не знаю, что нас... чем еще они нас смогут удивить. Ведьмак в жанре стратегии, очевидно. Ну, не знаю, ладно, пусть делают, там посмотрим. В любом случае, я надеюсь, что вам понравилось. Такое вот небольшое, долгое прохождение, и даже эта серия, она одна из самых долгих, поэтому обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны, чтобы видеть и другие прохождения. Обязательно комментируйте, поставьте лайк, и если вы еще не досмотрели конец, обязательно или посмотрите все вот эти титры до конца, здесь все-таки какая-то музыка присутствует, да. Ну, может, кому-то интересно все субтитры посмотреть, как посмотреть, что здесь за люди участвовали в этом всем. Ну, а потом вас ждет
дополнительная концовка, которую, в общем-то, и обещали. Я на нее хотел выйти, я на нее вышел. Я даже не читал прохождение. Я прохождение только посмотрел уже после того, как я прошел, ну вот в первый раз, а потом захотелось посмотреть, как остальные концовки выбить. Ну, в принципе, и так догадывался, да, где эти повороты. Ну, просто на всякий случай, да, чтобы не лишний раз не играть. Не настолько это уже интересный экспириенс, чтобы попасть, ну, точнее, проходить что-то лишнее. Насколько я помню, когда вот только-только вышло дополнение, там можно было даже в какой-то софтлог забрести, ну, в смысле, что у тебя какой-то квест забагуется, и вы дальше никуда не пройдете. Вот это, наверное, было интересно. Но у меня уже ничего такого не было, я вам рассказывал только вот то, что какой-то квест начался снова. Не знаю, связано ли это с тем, что я играл на старой версии. Ну, в общем, непонятно. Возможно, если бы я играл, вот вообще начал новую бы игру и от начала, возможно, ничего потом и не было. Ну, не знаю. Посмотрим. Я не думаю, что я в ближайшем будущем вообще запущу Cyberpunk. Возможно, если появится какой-то более мощный ноутбук, точнее ноутбук, а вообще компьютер, где бы я смог поставить Cyberpunk на максимум по всем этим графическим параметрам, то я, наверное, бы посмотрел. А может, даже бы сыграл бы. Не знаю, надо посмотреть. Но не знаю, насколько меня обхватило, на самом деле. Поэтому вот так. Давайте на этом мы тогда с вами закончим. Как я и говорил, обязательно пишите, что вы об этом думаете, оцените. И обязательно досмотрите еще это видео. Так что всем спасибо за внимание, всем пока и увидимся в других прохождениях.
When I fall a distance. Never knowing which way's up, down. It's never what it seems when it's all I'm ever missing. And it feels as though I'm waiting. And I don't need no head in my hands to know I'm ever heading way south. I think I'll find it all somewhere between the ice and fire. 'Cause it's all I'm ever thinking. And I need another savior. I don't hear anything about it right now. Take down all of this is jaded somehow. It's not me. So fade a little off in the wind. Make it up, break it up, find out it's the hardest to be. Never good at reading signposts. I lost my way at 1:15. I'd shed a tear if I could even conjure up emotion. And I'm hungry for a feeling. I don't hear anything about it right now. Take down all of it is jaded somehow. It's not me. So fade a little off in the wind. Make it up, break it up, find that it's the hardest to don't hear anything about it right now. Take down all of this is jaded somehow. It's not me. So fade a little off in the wind. Make it up, break it up, find it, it's the hardest to be.
found out treasures are always lost, pleasures and rage come back. I'm watching you. Be careful with your moves tonight. I think the time is right. I think the blood is dry. It cries for more. So what are we waiting for? Wires and chains starting to fade. It feels like a game you have to play. Lights out. Is this who you really are? Can't look into your eyes. Your twisted mind. It's dark, so dark. We end it now. It ends right here, right now. Please tell me you brought the end. Slide up the sky. You fade into wires and chains starting to fade. It feels like a game you have to
found out treasures are always lost, pleasures are long forgotten. Who are you now? hold down. Oh, You know,
Ever since the start of this whole FIA business, been trying to pin down a strange feeling. This fear gnawing at my insides, yelling louder and louder. Yelling that I should delta as far away as possible. Think I've finally figured out what it was. Demons of your past come tugging at your balls? Tenacious, the motherfuckers. Some stories don't get a happy ending for the credits roll. Leaving questions you're never gonna find the answers to. Questions you'll lug around till the day you croak. Sounds about right. Better believe it. Can turn into a self-fulfilling prophecy, you know. Dwelling on past mistakes. How do you mean? You try so hard to run away from them, you forget you're going around in a neat little circle, heading for a head-on. And fucking bam. Exactly. One way or another, shit always ends up fucked. First Saburo, then Yorinobu, now Myers. Got a knack for getting in dangerous peeps' ways, you know? For real, though. How's it feel, you know? With all that's gone down. Zero plenty of people, but with her, just couldn't find it in me. Had a tune during the war. Cole. M9 shredded him, was bleeding out in my lap. There I am, holding his stomach, trying to stop his guts from spilling out. Telling him it's gonna be all right. We're gonna get him home. He tells me to let go and give him a smoke. So you let him die? I gave the man his smoke. Not helping, Johnny. Not making your life any easier, I know. But thinking about Songbird, about Reed, finally starting to see why I did all the shit I did. Why I went AWOL during the war, then set off on the warpath against Arasaka. Why I called Carrie a fucking pussy so many times. Think I finally understand why, despite all that's gone down, I feel for Reed. 'Cause we're one and the same. Idealists fighting for a cause, blind to the fact that it'll put everyone we care about in the ground. Only thing sets us apart is this faith in the system, in its principles. Except the line between believing in an ideal and being plain naive is, well, pretty fucking thin. That's where you're nothing alike. Reed did everything he could to keep Song alive. Sacrificed all, even himself. You, on the other hand... Guess I was never chasing ideals. Not really. Life. That's what I was running from. And? Still running? Does it matter? I'm still breathing. Sort of. Just don't know what the fuck for. Gotta keep reminding yourself. I'll start by taking a good look at myself in the mirror. Already know I'm gonna fucking hate what I see. All right. Good talk. Get up. Know what? Glad we talked, Johnny. You've changed. For better or worse? Guess we'll find out. Come on, let's go.
finally. First met here. Same exact court. Different ball game. Can't deny that. I called you because I never got a chance to thank you. We did what we had to. Show me or live. Good work. So what about Somi? How's she doing? The changes in her nervous system. Entropic breakdown. They were too far gone. The Matrix didn't take. It's now in storage, being kept for you. We had to resort to alternate means, but Somi will live. I believe she might even return to active duty. Gotta hope these alternate means of yours do the trick. We made her a promise. Told her she'd be okay. I said she'd get the best care available. A chance to make up for her mistakes, mend her ways. I can't do any more than that. Yeah, I know, you're right. Did what we had to. Only thing we could do to give Somi a second chance. Somehow keep her safe. I'm with you on that. Just can't help wondering if he couldn't have done more for her. V, Songbird is an FIA agent in critical condition in an FIA clinic. In the care of our top specialists. There's nothing more I can do for her. It's fully out of my hands. You in some kind of trouble? Myers has summoned me back to Washington. Langley or Glencoe's probably my next post. Desk job. To start, for a while. Plucking promising operatives out of a pool of new recruits. Like how you plucked Somi? I helped her. You waited till a millisecond before she flatlined and had her brain ooze out her nose. So she'd feel she owed you. Change your MO, Reed. Or you're gonna live out some rhyming story. I know how to do my job, V. Still, thanks for the advice. Well, seems you might have finally found your place on Earth. You ought to find yours, too, before it's too late. Just not at any price. You know how that ends. Mm-hmm. All right. Take care, Reed. I'll drop you a signal once our neurosurgeons are set. Take care, V. I'm gonna hang back a little. Our neurosurgeons have devised the right neural matrix command. You ready to kick that construct to the curb? Be honest now. How successful this stand to be? This hemisphere's top surgeons are waiting to help you. It'll work, rest assured. Okay. Yeah. I'm ready. An FIA AV can pick you up stat. I just need a meeting point, preferably secluded. Place called Misty's Esoterica. Roof of the building. Right. We'll be standing by. Say you
told the FIA to stick their offer where the sun don't shine. Just don't make the call to Reed. We'll find another way. Do what now? Message. Didn't see it? They want to wipe me. Need me to explain the ins and outs? Come on, you knew I'd fight for my life to the end, no matter the price. It's obvious to you as it was to me. Called me a chump, but I never thought I'd be that price. Come on, V. Don't make the call. Figuring out something that might work versus a surgical procedure. Choice is clear, Johnny. Raising Reed on the hollow. Meeting point. You there? Bet I am. Actually eager to be clinic bound. AV's on his way. It won't be long now. Good luck, V. Thanks, Reed. For everything. So this is how it ends. How else do you see it playing out? It's my body. And it's my life. James Weiss, FIA. I guess you're V, is that right? If I may, it's an honor to meet the man who rescued the president of the NUSA. Right. Thanks. Where's Reed? Didn't make the trip with you? He got held up on assignment. Not to worry, you're in good hands. Come on inside. Doc Lozano will evaluate your condition, make sure you're stable. Kinda nervous, not gonna lie. Lozano, pleasure. I'll be among those operating on you. Let's start with a quick nervous system scan. You mind giving me your personal link? So, how's it looking, Doc? I'd say the prognosis is good. Neural network degradation looks reversible.
Another new lease on life. Mind opening the door? Want to enjoy the view. Don't worry, you'll be back here in no time. Can never be too sure. Just open it. You shook my hand, Weiss. Indulge me? Good old Night City. Most reliable of late capitalism's human meat grinders. Survived it once. Do well to remember that, if you're ever tossed back in again. Don't feel like I lost, though. Shame. Maybe you oughta. Why? Because I finally got what I fought tooth and nail for? V, you crapped out. Congrats. Can feel proud of what you've become. If it was your call, wouldn't think twice about having me killed. How the fuck would you know? Never bothered trying to understand who I am, what I'm about. Understand you well enough. You're a fucking narcissist. Look who's talking. Go ahead, pin the blame on me. Keep that conscience clean and sparkly. Just want to live, Johnny. Been clear about that from the start. There were options. Could have gone with Alt. Blasted our way into Mikoshi. But I didn't. Can't fault me for picking the safer route. You want me to act like this? Us was just a big nothing burger, and we'll just drift off into sweet slumber. Except only one of us is waking up. I'm sorry, Johnny. Sorry you couldn't go out on your terms. The way you wanted. Shouldn't be like this, I know. You're just spewing words. Fine. Yeah. But I wanted you to hear them. Could have been solid-ass tunes in another life. Wondering why we weren't in this one. I think we were just too different. We refused to put in the time to understand each other. Fucking unbearable, being stuck inside someone with different values. Never occurred to me you're entitled to your own, like everyone. I've got readings spiking. Strong emotions. Let's do this. We want your brain burden-free. Never know how stress might affect it. Think this is it, kiddo? Guess so. Think we can find it in our heart to forgive each other? Yeah. I can. You? Think I can, too. V, I wanted to speak with you. V, you in there? You scared me, you know that. I think you had nightmares. You screamed a few times. I don't know what I would do without you.
Take care, V. And I would not want to cock this up. You weren't dreaming, V. Those were memories. Wake up, Pete! Afterlife. See you there. Eyes, they're opening. I think he sees me now. V, can you hear me? Think I can hear. And I can talk. Good. About time. Reed, that you seem different somehow. Even almost look like... Stay at Langley long enough, it, makes you its own. I'm no exception. Was told you got a new job, new duties, lots of them. Busy bear. No time for me. Who said that? When? Weiss. In the AV. You weren't there. Right. Well, I'm not as busy anymore. Besides, I plain wanted to see you. And the doc said you needed to see a familiar face. Now, in particular. So, yeah. Pretty nice welcome. Just missing flowers and a get well card. Given I'm here, guess things worked out all right, huh? Never that simple. Doc saved you. You're alive. You're in a big-ass butt in there. 'Cause there is one. Deep invasive work on your nervous system. To cut the engram out safely. What's that even mean? Your neurons can no longer handle most implants. Chrome. Your brain can manage your personal link and simple code processors. But any use of a combat implant, well, it could kill you. I'm sorry, V. But the life you used to know is gone. There's, one other thing. You were out for 2 years. It's 2079. You're shitting me. Believe me, I wish I could have said it was all good. 70-fucking-9? You take me for a ride. This some sick joke? Please say it is. Or just admit... I don't know, just... You don't know. You aren't sure. Whatever. I wish I could help you, V, but I can't. Need some air. Oh, legs are jelly. Can barely stand. Been laid up for 2 years, V. What about my chrome? Your implants have been deactivated. It needed doing. Your survival depended on it. Need to get out of here. NC, when can I go back? Today, if that's your wish. But you should ask yourself... Preem, where's my stuff?
V, listen to me. Your body, it ain't going back to what it was. And Nancy's a city where you just won't manage. Not anymore. Please understand. I'd like to spare you that disappointment, at least. Great. And what comes next? We truly appreciate what you did for us. We can set you up with a job here at Langley. And what would I do? Be your assistant? Errand rover? I know you're trying to help, but you damn well know that's not for me. I know I'd feel better seeing you off the street. This isn't my life, Reed. But it could be, given your old one is long gone. Dunno, someday maybe. Need to think. But now, going home to NC, definitely. Didn't escape death just to waste away here. Up to you. Once you know where you're headed, call the nurse. And if you change your mind, you know where to find me. Reed? This story. We do the right thing. Could we have done better? I don't know, V. And I won't try answering. Just plain afraid. You have reached Pan Am Palmer. We're sorry. The subscriber is currently outside the service area. Please leave a message or call again later. Pan Am, hey. Been a while since we saw each other. A lot longer than I thought or wanted. Guess you're away somewhere. Hope it's temporary. A waypoint. Not outright nomadic flight. So, brass tacks. I had surgery. Docs just brought me out of a coma. Gonna live. New lease and all, but not on the greatest terms. It'd be great right now. Really great. If I could see you. You find a moment. Bring me back. Yeah? See you. Soon. I'm only gonna say this once. I'm in no mood for pranks. So if you Hey don't... there, Vic. V? Is it really you? You don't know how good it is to hear you. It's good to hear you too, V. But how are you... why? So, this netrunner I met got me involved in this FIA op. They promised surgery, a cure, using the runner's tech in exchange. And it worked. But, not without complications. 2-year coma for one. God damn it.
That's a chunk of life there. Yep. I mean, they saved me. New lease on life, but Chrome's a no-go for me now. Even simple muscle boosters. Is that what they told you? Quacks, I bet. They overlook something. I just know it. Come see me, V. At least I can still count on you being there for me. Huh? What do you mean? Already hollowed someone. Seems not all my relationships stood the test of time. People move on, V. But well, sometimes some of them come back. Think I stand a chance of being normal again? My old self? Of course you do. I've got new tech. Does wonders. World changes, moves on. Vic's ever the last reliable resort. Yeah. I'll see you, V. You know the address. No fucking way. Hey, Jude. V, where you been, June? NUS clinic. Had surgery. It's a long story. Must have been a long operation, too. Gruesome. Bloody. Spent most of the time in a coma. Unplanned, obviously. Wow, V. Thought I'd never see you again. Dealing with some drawbacks. I'll never fully recover. I'm alive, sure, but got no idea what comes next. Shit. You serious? Really sorry, V. Hope you figure it out. Get yourself set up again. Thought I could drop by, see you. We'd grab a pizza, talk. You know, a lot's changed. Preem. Fresh NC gossip. Can't wait to hear it. V, I'm in Pittsburgh, and I'm married. If you ever hop to the other coast, come on over for a beer, but now, really can't help you. Seriously? Congrats, Judy. Thanks. I wish you could have come to the wedding. I'm just glad you found what you were looking for. When you disappeared, I knew I had to get away from Night City. And, well, that's how I met Bianca. And what do you know? I'm happy, V. Well, later, Judy. Go on back to your fairy tale. V, I'm sorry, really. But I know you got this. You'll manage. Uh-huh. Of course I will. How can I help you? Night City. Can I get a flight there? Of course. An AV is ready and waiting. I'll come get you now. Back on your feet. It's nice to see that finally.
Did you hear my question? I asked if you find the liquor I procured for Mr. Vector suitable. Yep, perfect. Exactly the one I had in mind. Dick'll love it. Sorry, zoned out for a sec. That's quite all right. It is truly a pleasure to see you back and in good health. Though I cannot help but notice your rather vacant stare. Might I ask how you're feeling at the present moment? Dunno. Hasn't sunk in yet. Feels like just yesterday I was at home in these streets. Part of them. If it's any comfort to you, from where I sit, not as much has changed as you might think. I must merely make donations of tribute to somewhat different people. Man, been a while since I was last here. What else has changed? The most significant is Arasaka pulling the bulk of its operations out of Night City. I imagine you could be interested in hearing the latest news. I shall turn on the radio. And now, this week's scorching hot question, Yorinobu Arasaka, what happened? Joining us today, Masao Adams, author of Arasaka's biography, A Dragon Tamed. Glad to have you on the show. It's a pleasure to be here, Stan. An Arasaka spokesperson recently announced that Yorinobu has stepped down as CEO. True or big fat baloney? Well, Stan, we're talking about a man who once went into voluntary familial exile to join a nomad clan in direct conflict with his own father's agents. The idea that someone like him would remove themselves from the picture is just not plausible. So you're suggesting he had help, but then to what end? I think it's simple. Yorinobu deliberately tried to destroy Arasaka. His biography attests to that. Eventually, the board woke up and proceeded to excise this saboteur within. Oh, fascinating theory. One all you listeners can read all about in Masao Adams' latest book, The Prodigal Phoenix. Arasaka's on the back foot, huh? It appears so. Other corporations have wasted no time in attempting to fill the void. Well, Johnny, you got your wish. Arasaka's on the way out. Except it's like playing Whack-A-Corp. Hit one, 3 others pop up. Are you talking to me? No, to myself. Doesn't matter. We have arrived. I shall await your return Better get here. going. One last thing, if I may. We all eventually run out of fuel, but that hardly means the journey wasn't pleasant. Hey, man, hold up. Ah, come on. Do we gotta? You're not from around here, are you? Welcome to our Zeta Tech Network Clinic. How may I help you? Misty Olszewski? She here? No one by that name is employed here. No. Misty worked here 2 years back. Gotta know something. It's a new branch. Sadly, I'd never met the previous owner. Here to see Victor. Mind if I go through? Do you have an appointment? Yeah, private one.
Ah, right. I see a note right here. Please hurry in. The next patient is due to arrive soon. Vic, so good to see you, old Ripper. V, how long's it been? Depends on your point of view. Ha! You're making a habit of this, rising from the dead. I actually thought I'd never see you again. Come on. Gonna make me cry, Vic. What would be wrong with that? Anyway, got you a little something. They have this rule, no drinking anywhere in the clinic. I could get reprimanded. Ooh. But hang on a minute. Oh, same one Jack and I knocked back. Championship bout for the middleweight title. Malone versus Kano. Remember it as if it was yesterday. Life was simpler somehow, wasn't it? Yeah, good times. Things changed. No denying it. Jackie's gone. So is Misty's shop. And all her sense. All right, come on, hop in the chair. Okay. Let's get to this. That's the attitude. So tell me, what's it like to be back among the living? Ain't easy. But can't call it all bad. I'm back. Indefinitely. Finally managed it. A hard-won victory's still a win. And you? Feeling like a winner these days, Vic? What are you trying to say exactly? This Zetatech thing. How'd you wind up caught in their web? There was pressure, some threats even. Resisting change seemed senseless. Why? Did you decide you were incapable? There came a day I realized my losses could be higher if I put my foot down. Asked Misty what she thought before you signed? Of course I did. What'd she say? Well, she said a lot of things. She is the sensitive sort. Changes, unpleasant ones happening all around her. She stopped feeling good here. And no wonder. I miss her. Hope things work out for her. Hope they work out for all of us. Think we could have chosen better? All of us? No. Huh. No hesitation. If there'd been better options, we'd have picked them. Or convinced ourselves they weren't better at all. Vic, sensible as ever. And with achievable dreams. I never could settle on those. You'll learn. If you say so. Well, your core looks fine. Good even. Let's take a look at your motor cortex. So... First time I've seen anything like this. Your cortex seems to have turned deaf to implant signals. Maybe reinstall the neuroport firmware. No, that'd... Maybe switch to binary signaling. That's a risk of shock.
Life-threatening. Said you could do something, Vic. I was wrong. I'm sorry. Check again. V. You'll think of something, Vic. I know you will, please. I did all I could. Don't have anywhere else to go. I'm sorry, V. So... it's over. Done. You've changed, yes, but you're alive. Look at me. I had to adapt too. Still doing what I most love, though. Just 2 years. You may not see it. Time's passed differently for me, so... I do see it. You're plain unhappy. Pretending to be your former self. You really think so? Vector, come on quick. I ran into trouble. Need surgery. It's are you running late? I can't now, Tyler. Drop in tomorrow. Drop in tomorrow. This is my friend. No affiliation to the firm. Come back later, please. It's important to me. You got it wrong, man. You're on contract. Got a patient, Vic. Don't worry about me. Ugh. V. You can't know how sorry I am. Vector. Hey, swing by to see me anytime, yeah? Of course. Of course I'll drop by. Close the door on your way out, okay? I need to look at Tyler's pressing problem here. Guess you landed in some kind of shitstorm. What can I tell you? Well, well. See that, Jimmy? He a corpo rat. Chill, man. Easy. Come on, hand over your scratch. Let's go. Not a suit, not a corpo. Take me for a fool? Clinic you just waltzed out of Zeta Tech. Eddie's, player, now. Not a good time, Chumba. Like I give a shit. Give me money. Piss off, or your brains fry to a crisp. I don't know about this. Go on, hack away. Give it your best shot. Nothing? Thought as much. Booyah! Ah! V? But you... What happened to you? Misty? Easy now. Are you in one piece? Honestly, feel fucking hopeless. Just got thrashed by 2 lame-ass thugs. But why didn't you defend yourself? Couldn't. Long story. Oh, is that the Relic's doing? I know I should be worried, but honestly, I'm just so glad to see you. Missed you so much, Misty. Though it feels like I saw you last Tuesday. Just 2 years, V. Blink of an eye for the universe. It must be hard for you, I know. But hardships pass too.
as all things. Not quite that simple, Misty. Everything's changed. Fucking everything. You saw what happened. Can't even stand up to a couple of random dipsos. Where do I go from here? You'll learn to live like us regular folk. Avoid dark alleys, run when you hear gunfire. Not much more to it. That your bread and butter? Welcome to the world of the faces in the crowd, V. My ride will be here soon, but I still got a minute or two to talk. I really missed you, you know? Come by to see Victor before leaving? Vic said you weren't okay with the changes. Said you'd, parted ways. Yeah? Interesting way of putting it. Actually, I told him he'd gone soft, and I had no intention of following suit. Man, of all people, never thought I'd see you leaving Night City. Strange story, actually. You know what made me decide to leave? Vic signing on to work for Zetatech? No, not that. It was a blow, that's sure. We had a huge fight about it. My fave herbal store burned down one day. Went there to buy some white sage and saw a charred mess instead. It was then I realized nothing's the same anymore. Jackie was gone, You'd up and ghosted. I decided to close the Esoterica on the spot. I couldn't help other people find balance if I'd lost it myself. I'm sorry, Misty. Wish I could help you, I do. You have helped. By staying alive. Know what, Misty? Thanks. Likewise, V. Misty, can you just tell me what to do? Balanced or not, you always have something smart to say. I can tell you how I bounced out of the last dark pit I was in. Can you? Turned out that an old friend of mine is still alive. Know what? I think you're right. No point in giving up. Maybe... dunno, I'll be a fixer. A change in your outlook's what you need first. Won't make it otherwise. Faces in the crowd. Their world, V. Remember that. A face in the crowd. So, somewhere to start anew? Gonna go looking? So many places I've yet to see. Maybe leaving is the best option. Might actually find the new me. Somewhere out there. If you land in a certain ancient forest in Poland, I'll help you look. My ride'll be here soon. Lock me to it? So, till we meet again, I guess. Hope so. Oh, V. You still have that pendant I gave you? Huh. I must have misplaced it. Don't go looking for it. Doesn't matter anymore.